Okay, thank you. So actually, my topic here is regarding the COVID second wave and how to tackle it. This most of the people are thinking that why it came again and after a short break. I think majority of the Indian areas are completely, we thought completely free or going to free from this pandemic during the time of around December or January. But unfortunately, it's actually came back with vigorous power. And this is a picture of COVID SARS coronavirus type 2 virus, which contain one spike protein and positive sense RNA inside its lipid bilayer covering. So that old history, I think you all know. We are discussing it for the last 2 to 3 years. Yeah, I'm not dealing with that thing. And initial original, so still it is actually having so many news are coming, but we don't know what actually happened during the first origin of this virus. It was first started as maybe as an intermediate through an intermediate host through some animals or some mammals or whatever it is, or some zoonotic introduction or spillover or food chain, or resulting from some laboratory incidents. And we actually do know, but I am not. My topic is not dealing with that, so I'm just skipping that part. But anyway, I want to stress one important thing. Till now, around 15 crore cases are reported. Then you should think that around first SARS infection just caused only around 8,000, and second MERS, Middle East Respiratory Syndrome, just around 2,500 cases. But this is around 15 crore cases and 32 lakhs deaths so far. So among the around 2.5 lakhs from India, 32 lakhs death already reported so far from all over the world, according to WHO till now. So that is actually the depth of this crisis. And India is actually, again, came back to the pandemic scenario with huge number of cases and huge number of deaths. So how it happened in India again, that is a question arises from different areas of medical fraternity. But we have to think first important is mutation. That is, so many mutation may occur that we will discuss in the coming slides. And another thing is, last time, the lockdown period, the number of cases was decreased. That we thought that it is actually all the COVID diseases are decreased because of some immunity was there among Indians. So lot of some foolish theories came. So these whole things made people so much confidence in their scenario. And after that, create a lot of large political and religious gathering. These whole things made, again, this second wave. And also an important thing, which actually our miscalculation. We thought that this infection was spread as a non-clinical, subclinical way and got infected to so many people. But it is actually, unfortunately, it was not like that. Our India's large population, still it is susceptible to this infection. And was only less than 20% of people are actually still infected with this disease. And another important thing is immunization, which is actually a Herculean task in huge population. So far, only just covered a 20 crore vaccine immunization, but we can easily compare with 140 crore population. So it is very small number of people got immunized so far, even though 20 crore, which is a large number according to different countries, but it was just a percentage of Indian population. It was very, very low. And the important factor, which we thought that it is a new variant virus, how it occurred. When a virus widely circulating through a population, definitely the likelihood of virus mutating may increase because it may enter to our body cells and it may make a lot of copies. During the time of copying, may develop so much errors over the mutations. So the more opportunities a virus has to spread, the more replication, the more opportunity it has to undergo changes. So India is actually may become a breeding area for another mutation. So CDC classified our variants into different level. One is variant of interest, second one is variant of concern, and another one is variant of high consequences. The variant of interest, we actually during the first wave in India and also different part of the world, so many mutations are reported. These mutations won't change anything in the clinical scenario or anything in the
characteristic of spreading or the immunity development or immunity to vaccine, these whole things. So not much changes occurred. That type of variant we know as variant of interest, but it has some certain changes, but it won't change the clinical scenario much. But after that, during the time, first we reported from the UK, we all know that B.1.1.7, which is actually reported from UK, which caused that spread like not like the transmission is not like the usual way. It's transmitted to within short period of time to several lakhs of people. The transmission ability was increased, and also severity also that time was increased in B.1.1.7. So that type of mutation we included in variant of concern. And another one is actually B.1.351, which is actually reported from Japan, and also it's known as South African variant because it's more commonly came from the South Africa. And another one is variant of concern is Brazilian variant, which we known as P1 variant, which caused actually more severe disease and more death in Brazil. And still Brazil is continuing the maximum number of deaths among the world due to this P1 variant. So these all variant of concerns reported, but these all variants came in India also. But so far, so many variants are reporting from India, but still now no variant of concern reported from India as origin. So Indian origins are like WM mutant, or so many variants are reporting. You are seeing in your newspaper, but it's not included in variant of concern so far. We have to search for that anything arise or not, but WHO not included even B.1.671, which was reported from Delhi, and Delhi variant, which also not actually variant of concern, just a variant of interest only. So these things are still variant of concern. Actually, we can get protection during vaccine. Even vaccination may give protection from variant of concern. But another dangerous one is variant of high consequences, which is actually won't be effective to our medical treatment or the vaccination. But luckily, so far, the variant of high consequences not reported anywhere in the world. So that is one of the lucky part, and that is important thing we have to think. Spread in India, we have to stop the spread in India because we won't give another chance of variant of high consequences. If it is spreading like in lakhs of people in India, there is a chance of generation of variant of high consequences, which may not be effective with even the American vaccine or whatever it is. So it's actually a global threat to other part of the country also. So this actually is spread, just a schematic reference. You know that when virus is spreading to one person to another 3%, and again spreading that way, it may get some mutation like what we are seeing in the color-coded scenario. But some of the virus, these mutations won't have much trouble, and it will spread like the normal way, characteristic like normal way. But some may develop as a dangerous one. So how can we stop it? Just our normal preventive measures. For example, this person is using mask, then that cycle will stop. This person is using just staying in a home, that will definitely, that cycle won't prolong. So this person washed their hands frequently, that cycle won't prolong. This person got vaccination, that cycle won't prolong. So this way we can reduce the spread, and we can reduce the chance of making a high consequence or other variant of mutant viruses. So our focus is actually based on this principle. We have to tell the administrators and all those who are actually handling the preventive measures, that we have to advise people also that they have to take vaccine as soon as possible or when it is available, and washing their hands and keep the same way, that 1 meter distancing and wearing masks. These are simple measures is enough. And actually, just I want to show you what happened in the last scenario. It's around last July. Area 1 is Delhi and Area 2 is UK. That in the November, Area 1, same way like the case in Delhi decrease, but Area 2 is actually London, UK. Its case are still, it's in the high level. And the December, Delhi didn't report any case.
and UK become actually a area of so many cases. All the hospitals are filled with cases, and so many deaths also occurred, and so many UK variant also generated. So this happened, but unfortunately, from January, February onwards, the cases are spread to India. So when we reached around March or April, still the both areas have the same number of persons, and now UK is cases are decreasing, but India is actually going to the highest level. So what actually I want to stress is we are only safe when everybody is safe. So if India is in danger, then definitely Israel or other part also still in danger, because there is some other variant may generate from India and may make threat to that people. That's why they stopped out flight or whatever it is for their own level. That's why we need to work together for equal access to vaccine around the world and share information to stop spread together. And we have to focus on that way, and global partnership needed to stop this whole crisis. Otherwise, if somewhere still it is spreading, then it is a threat to the whole world. So among the symptoms in second wave, what actually we've seen is the most, previously we thought the fever, cough, tiredness, and loss of taste or smell was the most common symptoms. Others are less common, but nowadays these less common symptoms are not less. Actually, these are also one of the common symptoms like headache, diarrhea, rash. These all things are actually people are presenting with these symptoms also. Otherwise, not much difference from the old presentation, but we have to be careful regarding the dangerous sign or the shortness of breath, loss of speech, mobility, confusion, chest pain, because this time the transmission of virus is very high and reproduction rate is actually higher than the older times. So that means we know that 80% of people are actually asymptomatic or mild symptomatic. 15 to 20% may have pneumonia. Among them, 5% may develop severe respiratory distress. 1 to 2% may end up in ventilator or respiratory support. So that 1 to 2% may increase. That means the number of patients very sick may increase if the transmission rate is very high. So that is actually seen here. Even though the virulence or the severity of the disease may be low, but number of persons is increasing, means is definitely the severe cases also may increase, and which may collapse the existing health system, because so many patients are coming to your health clinic with which require oxygen or other supportive measures, then that may make trouble to the whole health system. That's actually happening in different part of India. So we have to prevent that dangerous situation in Kerala. These all things I think already you know that I'm not discussing that part clearly, but just for completion, I'm just telling about the classification of categories. Category A means mild symptoms. B means fever also included in the B category, and with severe symptoms or even with mild symptoms with other comorbidities like respiratory, cardiac, liver or kidney or neurological disease or severe hypertension, hematological disorders, uncontrolled diabetes, cancer, age more than 60, pregnancy, on steroid or immunosuppressive drugs. These all things we included in category B. Any of the dangerous signs we included breathlessness, like breathlessness, chest pain, drowsiness, hypotension, hemoptysis, desaturation, or cyanosis. Those things actually included in category C category. And what actually we are planning as far as the new guideline, category C people will be admitted in designated COVID hospital, category B in second line treatment center, category A or asymptomatic in home treatment or some domiciliary care center if they didn't have any home isolation facility. Regarding the investigations, still this is actually the old guideline, same, nothing changed. At the time of admission, you are to the routine investigation plus if clinically indicated, you can go for for example, if you are suspecting pneumonia, you have to do a chest X-ray or other investigations based on the severity. If the patient is desaturating or the patient is in a respiratory failure, you have to
check these investigations specifically to rule out the severe severe COVID-19. For example, the D-dimer value, CRP, LDH, troponin, ferritin, CPK, and lymphocyte count. All these markers may give you some indications regarding the patient's severity of COVID-19. And based on that level, we can actually plan the management. For those who are actually came under category A, for example, the patient is not having any symptoms, we can put that patient as just a symptomatic management that is actually just monitoring the saturation, respiratory rate, and the dangerous signs, and they can stay in their home. And the category B patients, in the new guideline, we included the tab ivermectin 200 microgram per kg per day. That actually available as 6 milligram or 3 milligram tablets. You can give up to 12 milligram based on the weight. It's actually you can give once daily dose for 3 days or maximum up to 5 days. And this actually you have to give in if the risk factors are present. And there is another drug which actually included after one trial came in the recently. That is actually steroid inhalers. The dose of steroid inhalers is 800 microgram twice daily. That you can give if the symptoms like fever or cough persisting beyond 5 days. So these are the two drugs which you have to include in all patients in the category B, or a patient having risk factors or different comorbidities. That thing you can give both tab ivermectin and inhaled budesonide. Important thing you have to note that budesonide is actually available, or Budecort or Budate. These all things are some brand names which are available as 200 microgram. So you have to give us 4 puff twice daily. Another thing is actually category C. In the category, we actually available is 2 drugs. One is tab 5 per hour. If it is not available, you can give again the same like category B ivermectin. The 5 per hour dose is 1800 milligram twice daily on the first day, but after that 800 milligram BD for total 7 days. That means next 6 days 800 milligram BD. The first day 1800 milligram BD and next 6 days 800 milligram BD. Or if 5 per hour is not available, you can give it ivermectin, same like 200 microgram per kg per day, maximum up to 12 milligram once daily for 3 to 5 days. And again, the symptoms are persisting beyond 5 days, you can give budesonide also in the category C patients. And you have to, category C patients means chest pain, breathing difficulty, all these dangerous symptoms. But along with the dangerous symptoms, if you are seeing some dangerous signs like the respiratory rate more than 24, saturation less than 94, then you have to include those in moderate severity or severe disease based on the signs. For example, 24 to 29 include as moderates, and more than 30 respiratory including severe COVID. And same like saturation. So on those who are actually less than 94 or less than more than 24 respiratory rate, you have to start methylprednisolone or dexamethasone. All the trial actually initially done on dexamethasone. So all over the world, the guidelines are made based on dexamethasone. But actually what we are seeing is methylprednisolone also equally effective. So dose of methylprednisolone is 0.5 to 1 milligram per kg per day for 5 to 10 days. And if the patient is improving or discharging before that, you can stop that steroid that time itself. Same with dexamethasone, 0.1 to 0.2 milligram per kg per day. That usually 6 milligram per day may come, 6 milligram OD you can give for next 5 to 10 days. Again, you have to think that if the patient is improving and you can discharge that patient, no need to send the patient with home treatment with steroids. And those who are actually starting steroid and those who are actually required oxygen, definitely you have to start anticoagulation. But
Whether that anticoagulation required as a prophylactic dose or therapeutic dose, that depends on their DVT risk scenario that we will discuss. And otherwise, the moderate and severe disease, the treatment is the same way. And another, some drugs which actually having effective, but still it is actually not included in the official guideline, but we can use it as an off level. One is remdesivir, which you can use in all those category C patients, which is actually using oxygen support. In that case, another important thing is that you have to start within 10 days of symptom onset. The more days are finishing, then there is less chance of its effectiveness, because it's just an antiviral drug. After 10 days, the viral replications are over and the hyperinflammatory states actually started. So within 10 days of symptom onset, you have to start remdesivir. And while starting remdesivir, you have to think about the renal and hepatic function. If the creatinine clearance or EGFR is less than 30 ml per minute, you have to be cautious and don't give. And if the liver enzymes, usually liver enzymes are elevated in all the COVID patients if the patients are very sick, but that's okay. If it is more than 5 times upper limit of the normal value, then you have to stop the remdesivir or don't start the remdesivir. Its dose is 200 milligram IV on first day, then 100 milligram IV OD for next 4 days. 200 milligram is actually available as 100 milligram vial. So first day you have to give that 2 dose, then next 4 days you have to give OD dose for just 4 days. Another medicine is tocilizumab. Initially we started it as a big drug, but later we discontinued because of its toxicity. But again, it came after the newer research trial showed some benefit with tocilizumab. So we actually again included tocilizumab into the management guideline, which we can use in certain specific scenario, which I just describing. One is severe disease, which is preferably deteriorated within 24 to 48 hours of disease onset. The patient is deteriorated within the last 24 to 48 hours. And in that scenario, you can give. An important thing is in some markets, actually, this tocilizumab effectiveness shown in a recovery trial from UK. They used CRP value for the benefit for giving the tocilizumab. They use the CRP value more than 75 as a cutoff value. And if the patient deteriorated within 24 to 40 hours and CRP value more than 75 milligram per liter, then definitely you can try this tocilizumab. And important thing is, another thing that they're not improving is the steroids. An important thing is this tocilizumab is actually may cause a severe immunosuppression. So you have to rule out no active bacterial, fungal, or tubercular infection. Severe infection is already existing, then it is actually may worsen that infection. So you have to be careful regarding that. And dose is actually 4 milligram per kg, and which is maximum you can give up to 400 milligram. Sometimes you can give in 800 also, which we can give in mix in 100 ml of normal saline over 1 hour, single dose. That is another thing. And another management, convalescent plasma, which is still not showing much improvement, but you can use in some cases as a treatment base, and that criteria is based on the neutralizing antibody titer, and so many roadblock for that thing. One is neutralizing antibody titer measurement is very difficult for us. Its facility is not available even in Kerala, also so many sites. But what we are using is equivalent IgG level, but that we don't know whether that is the reason. But most of the time it's not shown much benefit as we thought based on the theoretical knowledge. And important thing, just regarding the ivermectin, you can give in those people who are actually more than 60 years of age, cardiovascular disease like hypertension, CAD, or chronic respiratory disease, or CLD, or CKD, or any cerebrovascular disease, obesity. That all things you can start ivermectin, even the patient having very mild symptoms. And important, you have to be think that you have to avoid in pregnancy.
and even breastfeeding. But you have to be cautious while treating with azithromycin because it may increase the dose of ivermectin. And regarding the 5-hour, it's also, we don't know, actually its teratogenicity, and that's why we are not using in pregnancy or lactation. 5-hour we are not using, even in children we are not using. Ivermectin also not recommended in children. And actually I discussed previously regarding the anticoagulation. What actually in the American or other European guideline, they are suggesting that if you are admitted in a patient, you can start prophylactic anticoagulants, because 14% is the chance of venous thromboembolism among COVID-19 patients. So that is actually huge compared to even surgery. So even surgical people, you are already giving prophylactic anticoagulation, but then we are not giving in COVID patient. It is actually just a thing. That's why they are actually giving all the patients who are admitted in hospital, they are giving the prophylactic anticoagulation. But our guideline just divided into those having low risk thromboembolism and high risk thromboembolism, and that's also we are giving only those who are having desaturation. We are not giving those who are having stable saturation, but that's because we are actually keeping most of the patients in other CFLTs or CSLTs. That's why the hospital, we are not included as a hospitalization criteria for giving anticoagulation. We are just as based on our guideline, we say suggesting those who are actually desaturating or in respiratory failure, we can give this anticoagulation based on their thromboembolic risk. Those who actually having higher risk of thromboembolism, that means severe respiratory failure and immobilized patient, previous surgery or previous DVT history, or those who are having elevated fibrinogen or D-dimer value, these all things are actually having higher risk of thromboembolism. In that case, you can give therapeutic anticoagulation. Therapeutic anticoagulation dose based on the renal function. If it is there is a renal function deranged patients, you have to give unfractioned heparin, and those having the normal renal function people, we can give low molecular weight heparin or enoxaparin. The dose is 0.5 milligram per kg twice daily. And unfractioned heparin or heparin dose is actually 5,000 unit subcutaneously 8 hourly. And those these all things based on body mass index, the dose may change. Same way, low risk people and D-dimer is still not elevated, but still in the respiratory distress, you can give prophylactic anticoagulation. The dose is once daily enoxaparin, 0.5 milligram per kg, or 5,000 units twice daily, unfractioned heparin. And important thing is those who are actually having high risk of thromboembolism, you have to check any chance of DVT by using point of care ultrasound or lower limb compression ultrasound. If DVT is present, then therapeutic anticoagulation you have to continue. If it is still negative, you have to continue. But the after the those people who's actually anticoagulation, you can give the newer non-vitamin K anticoagulants like apixaban or rivaroxaban. Its dose is 10 milligram BD for 7 days, then 5 milligram BD. And the rivaroxaban 50 milligram BD for 21 days, then 20 milligram daily. And if the patient is actually diagnosed as a case of DVT, then you can prolong the anticoagulation up to 3 months. And important thing is the important criteria or risk factor assessing model is IMPROVE score, which actually shown in this slide is history of prior venous thromboembolism, history of thrombophilia, current lower limb paralysis or immobilization, current cancer, immobilized for at least 7 days, stay in ICU or coronary care unit, more than 60 years old. If the modified score is more than 4, or if the modified score is more than 2 with the D-dimer value more than 2 times daily, you have to give post-discharge thromboprophylaxis. That means you have to give apixaban BD or rivaroxaban 10 mg OD for next 2 to 3 weeks after discharge.
So use this scorecard for deciding whether to give anticoagulation and discharge medication. Still, you can use if the score is less than 2 and D dimer is elevated more than 2 times upper limit, but score is, that means the other factors are not suggesting any D vein thrombosis. In that case, also you can give echospirin 75 milligram OD for next 2 to 3 weeks in discharge advice. So if the improved score is low, still D dimer is high, you just advise echospirin 75 milligram for next 3 weeks. If the improved score is high and D dimer also high, then you just give anticoagulation for 3 weeks. If you diagnose venous thromboembolism, then you give up to 3 months of anticoagulation. Critical care management, and just it's itself a big topic. I'm not covering it, just discussing some important part. Definitely the shock and respiratory failure is an important thing which we are actually dealing with in critical care management, as it's actually same as like any septic shock. So you can follow the septic shock guideline. The panel recommends usually the first line as norepinephrine for the first choice of vasopressor, but in the initial period you can use balanced crystalloid or ringer lactate. Don't use the albumin or hydroxyethyl starch for the resuscitation purpose. The other thing, vaccination, initially you have to start with nasal cannula, then simple face mask, then non-rebreathing face mask with reservoir bag or high flow nasal cannula. All those things you have to try awake proning in left lateral or right lateral or the proning position in at least up to 90 minutes interval. That is actually one of the best method to improve their oxygenation, so that you can try in those people who are actually not ended up in ventilatory management. Regarding the ventilatory management, you can follow the same usual ARDS net trial protocol, like low tidal volume ventilation. That also I'm not dealing, but anyway, some newer discussion I want to talk is what is actually happening outside world, outside India, and not included in our guideline. Is the America actually NIH they recommended, they started baricitinib with remdesivir if steroids are contraindicated and the patient is on oxygen, 4 milligram once daily for 14 days. It's a Janus kinase inhibitor which actually showed benefit as like that of other medication. So that is another drug. And another important drug which actually one combination got approval in India. Income Simply is actually planning to introduce in India. So this actually previously known as antibody cocktail, which actually given to Trump during his disease period. These are the two monoclonal antibody combination. Because why they are using combination? Because even initially they introduced only one monoclonal antibody. That time it caused resistance to this virus. That's why they now combine two different monoclonal antibodies. These are the monoclonal antibodies specific to the SARS coronavirus type 2. That means X spike protein. These antibodies are binding against the X spike protein. That means it will act like a passive immunity in our body. So we have to use these medications while you got initial period of your disease. That means when you got positive, you just take this medication. You won't end up in a more severe disease. That actually started in America and showed some benefit. This actually non-hospitalized patient, mild to moderate disease, and those who are 18 years and body mass index more than, that means severe risk factor. Those who people actually may end up in severe disease. That's these criteria they studied, and it showed benefit in that area. And I think this Sisirivimab, Imdivimab, that means it's very difficult to pronounce anyway. Just Bamlanivimab and Etesivimab, these are the two drugs. Among them, this Sisirivimab and Imdivimab is started. Roche company actually introduced them, and came to India soon, and Cipla actually got the right to market in India. So in that case, once you got positive, suddenly you can take that this monoclonal antibody. It will act like your passive antibody against
this virus. It will bind to the spike protein, so it won't create the virus multiplication, and the disease won't prolong much dangerous disease. So just I want to stress important thing. We are all in the lockdown period, and still we are working in some of the hospitals, and we are fighting with the diseases. So it's actually normal to feel sad, stressed, confused, scared, and angry during the crisis. So in that case, you have to discuss with your friends, people, and those who are actually you trust, and contact your friends and families also. And if those who are staying in home, must stay in home and just follow the proper diet, sleep, and exercise, and social contact with loved ones. Don't use smoking and alcohol, other drugs to deal with your emotions. If you feel or want to talk to health or anyway, that's actually, you can contact any counselor or anybody, even if they actually those who are working in the front line may feel a lot of this stress crisis. So that thing, you just take some help from somebody else. And important other factor, even those people coming from the medical field may end up in some mistaken world because of the facts they got from the social media. So important thing is you just get the real facts, and it should be from the WHO, DHS, or the state or central public health agency, and don't follow anything based on the social media. Follow social media knowledge. That's all. Thank you. Thank you, Mena. Any doubts on the clear area? ഡബിൾ മാസ്ക് അത് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ സർ? ഇത് ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് എല്ലാരും പറയുന്നത് ഡബിൾ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക. ഡബിൾ മാസ്ക്, അത് മാസ്കിന്റെ കാര്യത്തില് ജസ്റ്റ് പറയാനുള്ളത്, ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പേഷ്യൻസിനെ കെയർ ചെയ്യുന്നവർ ഡെഫിനറ്റ്ലി N95 മാസ്ക് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പബ്ലിക്കിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പബ്ലിക് ബെസ്റ്റ് വേ ഇപ്പം ഡബിൾ വേ മാസ്കിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രിപ്പിൾ ലെയർ മാസ്ക് ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലോത്ത് മാസ്ക് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനും ട്രിപ്പിൾ ലെയർ ആയിട്ട് ലഭിക്കും. അതിന്റെ യൂഷ്വൽ വേയില് ഇന്നർ കോട്ടിങ്സ് കോട്ടണും ഔട്ടർ പോളിസ്റ്ററും ഇടയിൽ ഒരു പോളിസ്റ്ററിനുമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പം അവൈലബിൾ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ WHO പറയുന്നത് ഈ ട്രിപ്പിൾ ലെയർഡ് ക്ലോത്ത് മാസ്ക് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ട്രിപ്പിൾ ലെയർഡ് ക്ലോത്ത് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയാത്ത വരുന്നത് കൊണ്ട് എളുപ്പവഴിയിൽ ഒരു മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് സർജിക്കൽ ട്രിപ്പിൾ ലെയർഡ് മാസ്ക് ആണ്. അപ്പൊ സർജിക്കൽ മാസ്ക് പ്ലസ് ഒരു ക്ലോത്ത് മാസ്ക് പുറത്തോട് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി, അപ്പൊ ക്ലോത്ത് മാസ്ക് കൂടെ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ലുക്ക് ലൈക്സ് എ കോട്ടൺ വിത്ത് ട്രിപ്പിൾ ലെയർഡ് മാസ്ക് പോലെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഡബിൾ മാസ്കിങ് നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഫാബ്രിക് മാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ WHO ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഈ ട്രിപ്പിൾ ലെയർഡ് മാസ്ക് ആണ്, കോട്ടണും പോളിസ്റ്ററും ആയിട്ടുള്ള ട്രിപ്പിൾ ലെയർഡ് മാസ്ക് ആണ്. പക്ഷെ those who are dealing with the COVID positive in their home, or those who are treating or hospital or clinics, you have to wear N95 mask. അതിനകത്ത് സംശയമൊന്നുമില്ല. താങ്ക് യു സർ. അൻരൂപൻ നമിതയാണ്. ഞാനേ ഈ ഹോം ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് കോൺട്രാഇൻഡിക്കേറ്റഡ് അല്ലാത്ത ഗ്രൂപ്പിന് ഐവർമെക്റ്റിനും ബിഡുസിനൈഡും ഒക്കെ കൊടുക്കാമല്ലോ അല്ലേ? ലൈക് റെസ്പിറേറ്ററി പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്കും കൊടുക്കാം. ഈ റിസ്ക് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പൊ ഒരു ഡയബറ്റിസ്, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഒക്കെ ഉള്ള ആള്, പ്രത്യേകിച്ച് മൈൽഡ് സിംറ്റം ഉള്ളെങ്കിൽ അവർക്ക് ഐവർമെക്റ്റിനും ഈ ബുഡിസനൈഡ് മോർ ദാൻ 5 days സിംറ്റംസിന്റെ ബുഡിസനൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ഹോം ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. പിന്നെ ഈ ഓറൽ സ്റ്റിറോയിഡ്സിന് എന്തെങ്കിലും റോൾ ഉണ്ടോ? ഓറൽ പ്രെഡ്നിസോളോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഡെക്സാമെഥസോൺ? ഈ സ്റ്റിറോയിഡ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയിൽ ആക്ച്വലി ദോസ് വിത്ത് റെസ്പിറേറ്ററി ഫെയിലർ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ അതുള്ളവർക്ക് മാത്രമുള്ള ബെനിഫിറ്റ് സ്റ്റഡിയെ റിക്കവറി ട്രയലിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ല. WHO ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഈസ് എ ഡേഞ്ചറസ് ഇഫ് യു ആർ ഇൻ ദ മൈൽഡ് കേസിന് സ്റ്റിറോയിഡ് കൊടുക്കുന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ്. ഓറൽ സ്റ്റിറോയിഡ്സ് കൊടുക്കാം, ദോസ് ആക്ച്വലി പേഷ്യന്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയ പേഷ്യൻസിന് മാത്രമേ കൊടുത്താൽ മതിയാവും. അതായത് പേഷ്യൻസ് കാറ്റഗറി സി, കാറ്റഗറി ബിക്ക് വേക്കും സ്റ്റിറോയിഡ്സിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഓറൽ സ്റ്റിറോയിഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമില്ല. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് സ്റ്റിറോയിഡ്സ് കൊണ്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ദോഷം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി വൈറൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ ചാൻസ് സ്റ്റിറോയിഡ് ഉണ്ട്.
ഇനീഷ്യൽ ഫേസ്, ഒരു പക്ഷെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാതെ തന്നെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരുന്നു ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മൈൽഡ് കേസസിനും അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റഗറി ബി പേഷ്യൻസിനും സ്റ്റിറോയിഡ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അത് നവിത ചോദിച്ചായിരുന്നു അനൂപ്. ആക്ച്വലി വേറെ ചോദ്യം ഉള്ളത് ആൻസർ ഇതാണ്. ആൻസറിന്റെ കാര്യം പറയാം. ഐവർമെക്റ്റിന്റെ ഇനീഷ്യൽ ട്രയൽ WHO ഒക്കെ അത് തടയുന്നത് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ആന്റിവൈറൽ എഫക്റ്റിന് ഒരു ഹൈ ഡോസ് വേണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഹൈ ഡോസ് ആന്റിവൈറൽ എഫക്റ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹൈ ഡോസ് വേണം. ആ ഹൈ ഡോസ് നമ്മുടെ ഈ തെറാപ്പറ്റിക് ട്രയലിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ 12 milligram വരെയുള്ള ഡോസിന് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡിൽ ഐവർമെക്റ്റിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ NIH നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് അമേരിക്ക അതിനകത്ത് കമന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാനൽ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഇറ്റ്സ് ഫോർ ഓർ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഐവർമെക്റ്റിൻ എന്നാണ്. അതായത് അവരൊന്നും പറയുന്നില്ല, ഇതിന് തീരുമാനമില്ലെന്നുള്ളതാണ്. ICMR-ഉം എയിംസും കൂടി നടത്തിയ കമ്പൈൻഡ് ട്രയലില് ഒരു മിനിമൽ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ അവര് ജസ്റ്റ് റെക്കമെൻഡേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ എയിംസിന്റെയും കേരളത്തിലെ ഗൈഡ് ലൈനിലെ ഐവർമെക്റ്റിൻ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ആയത്. അപ്പം സോഫാർ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സ്റ്റഡി ബേസ് ആണ് ഈ ഐവർമെക്റ്റിൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അതും കാറ്റഗറി ബി പേഷ്യൻസിന് വേണ്ടി. കുറച്ച് ഏരിയകളിൽ, നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റുകളിലൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് ഏരിയകളിൽ ഐവർമെക്റ്റിൻ കൊടുത്ത പേഷ്യൻസിന് ഉള്ള ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഒരു സ്റ്റഡി അവര് കമ്പൈൻഡ് എയിംസ് ICMR പാനലിന്റെ ഒരു സ്റ്റഡി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലും ഐവർമെക്റ്റിൻ നമ്മൾ റീസ്റ്റാർട്ട് വീണ്ടും ചെയ്തത്. പക്ഷെ വേൾഡ് ലെവലിൽ മറ്റേ മേഡം പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആണ്. അവര് ഫോർ ഓർ എഗെയിൻസ്റ്റ്, അവർ പ്രത്യേകിച്ച് കമന്റ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ HCQ ഹൈഡ്രോക്സിക്ലോറോക്വിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ആന്റിവൈറൽ ഡ്രഗ്സ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലോപ്പിനവർ, റിട്ടനവർ, ഹൈഡ്രോക്സിക്ലോറോക്വിൻ ഓൾ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന എല്ലാം എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഐവർമെക്റ്റിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് എന്ന് ഒരു വേർഡ് വെച്ചിട്ടില്ല. അവർക്ക് അറിയില്ലെന്ന് മാത്രമേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇനി വേറെ ഡൗട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഈ കോവിഡില് ന്യൂമോണിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴേ അപ്പൊ ഇത് പോസ്റ്റ് കോവിഡിലും സിംറ്റംസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മള് ആക്ച്വലി ഒന്ന് ഹയർ സെന്ററിൽ വിട്ടൊന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ? പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ ഓരോന്ന് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാതെ. അതെ, ചെയ്യാം. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ നേരത്തെ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആസ്പെക്ടിൽ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് എ ടൈം ഈ 1 to 5% ഓഫ് പേഷ്യൻസിനാണ് അവർ സിക്ക് ആവുന്നത്. ഈ 1 to 5% കേസ് ഹ്യൂജ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിളിലോട്ട് ഒരേ സമയം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാണെന്ന്. ഉദാഹരണം ഇപ്പം നമുക്ക് 40,000 കേസ് ഒരു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റിയലി ഒരു മോർ ദാൻ 1 lakh കേസ് അടുത്ത ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത്രയും കേസിനകത്ത് സിക്കുള്ള പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, അത്രയും തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഡെയിലി സിക്ക് പേഷ്യൻസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റത്തെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥിതി വരുമ്പോഴാണ് ഈ ബാക്ക് പ്രഷർ വരുന്നതും ഈ പേഷ്യൻസിനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകേണ്ടി വരുന്നതും. അപ്പൊ അതിന് അതായത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ഒരു സസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോക്കൽ ഏരിയ, ഇപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇതനുസരിച്ച് താലൂക്കിലെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു സെക്കൻഡ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററും ഒരു താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലത്തോ ഒരു ട്രയാജിങ് ഏരിയയിലോട്ട് പേഷ്യന്റിനെ വിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് തിരിച്ചുവിടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അല്ല, ഞാൻ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് സംഭവങ്ങളാ. അപ്പൊ താലൂക്കിലൊന്നും ഫിസിഷ്യൻ ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പം പോസ്റ്റ് കോവിഡ് മാനേജ്മെന്റ്, പോസ്റ്റ് കോവിഡിന്റെ കാര്യം പറയാനാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലങ്സ് ഫൈബ്രോസിസോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സ്, അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രോണിക് ഫാറ്റിക് സിൻഡ്രോം തുടങ്ങിയൊക്കെയാണ് യൂഷ്വൽ വേയിൽ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതിനകത്ത് ലങ് ഫൈബ്രോസ് അല്ലെങ്കിൽ പൾമോണൽ ലങ് ഫൈബ്രോസ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കേസസ് കുറവാണ്. കാരണം ഫസ്റ്റ് സൈക്കിളിൽ വെരി സിക്കായിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിന്റെ എണ്ണം കുറവായിരുന്നു കമ്പാരിറ്റീവ്ലി. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കേസുകളിൽ യങ് പേഷ്യൻസും കോമോർബിഡിറ്റി ഇല്ലാത്ത പേഷ്യൻസും കുറെ സിവിയർ ന്യൂമോണിയ വരികയും പക്ഷെ അവര് റിക്കവറി ആയി വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ ഈ കണക്കുള്ള പൾമോണൽ ലങ് ഫൈബ്രോസ് ഒക്കെ ഉള്ള കേസുകൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ന്യൂറോളജിക്കൽ കേസും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് വിൽ ഡെവലപ്പ് ഒരു 2 to 3 months ഒക്കെ എടുത്തു
കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത്തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റ് കോവിഡ് സിനാരിയോ കാണുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ക്ലിനിക്ക് വേണ്ടി വരും. ആഫ്റ്റർ 14 days ഏതൊരു പേഷ്യൻസിനെ നോക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് കോവിഡിനെ നോക്കാം. ആ ഒരു പേഷ്യൻസ് അവർ നോൺ ഇൻഫെക്റ്റീവ് ആണ്, വയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈറസ് അവരുടെ ബോഡി കാണത്തില്ല. അത് ഏതൊരു ഫിസിഷ്യനും ജസ്റ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് മാനേജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പോസ്റ്റ് കോവിഡ്. ഓക്കെ. സിംറ്റംസ് കൂടുതലും ബ്രെത്ത്ലെസ്നെസ് പിന്നെ ഹീമോപ്റ്റൈസിസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു വരുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഉണ്ടാകാം ഹീമോപ്റ്റൈസിസ്. അതൊക്കെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് വിടുന്നതാവും നല്ലത്. സർ, ഇപ്പൊ ഹോം ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ചുമ, ശ്വാസം മുട്ട്, മൂക്കൊലിപ്പ്. പക്ഷെ SpO2 അവരുടെ കയ്യിൽ കാണത്തില്ലായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തോ സർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മരുന്ന്? നേരത്തെ പറഞ്ഞാല് സിവിയർ സിംറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറി ബി ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പേഷ്യൻസിന്റെ ഐവർമെക്റ്റിനും ഇതും ബുഡിസോണൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഒപ്പം പേഷ്യൻസിന് ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി, സിവിയർ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ബോധം പോവുക, മൊബിലൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഡേഞ്ചറസ് സൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റായിട്ട് യു ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദ പേഷ്യന്റ് ടു ട്രയാജ് യൂണിറ്റ്, നിയർ ബൈ ട്രയാജ് ഏരിയയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് നല്ലത്. അതല്ലാതെ പനിയും തുമ്മല് തുടങ്ങി ജസ്റ്റ് മൈൽഡ് സിംറ്റം, ഫീവർ, കോഫ്, റണ്ണിങ് നോസ്, സ്നീസിങ് തുടങ്ങിയൊക്കെയുള്ള സിംറ്റംസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാനേജ്മെന്റ് മതിയാവും. സിംറ്റമാറ്റിക് മാനേജ്മെന്റ് മതി. സർ, ഐവർമെക്റ്റിൻ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് സർ യൂസ് ചെയ്യാം? യൂഷ്വൽ പോലെ അതൊക്കെ സെയിം മാനേജ്മെന്റ് തന്നെയാണ്. ഡീകൺജസ്റ്റന്റ്, ആന്റിഹിസ്റ്റമിൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. ആന്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കാൻ കോവിഡിന്റെ സ്പെസിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഐവർമെക്റ്റിനും ബുഡിസോണൈഡും എന്ന് പറഞ്ഞത്, ഫോർ സ്പെസിഫിക് ടു COVID-19. അതർവൈസ് സിംറ്റമാറ്റിക് മാനേജ്മെന്റ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പേഷ്യന്റ് സിംറ്റം, എക്സെപ്റ്റ് അവോയ്ഡ് സിവിയർ NSAIDs പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക, പാരസെറ്റമോൾ യൂസ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. സർ, ആന്റിബയോട്ടിക് യൂസ്ഫുൾ ആവോ സർ ഇത് കൊടുക്കുന്ന ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ? നോ യൂസ് എന്നുള്ളതാണ് ആക്ച്വലി. ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസ്ട്രോമൈസിൻ ആണ് ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ പലരും അത് നല്ലതാണെന്നുള്ള ഒരു ബേസ്ഡ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ബേസ്ഡ് തിയറിയിലാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഒരുപക്ഷെ ആ പേഷ്യൻസിന്റെ വൈറൽ സിംറ്റംസും സ്വയം സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി റെസൊല്യൂട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ടാവാം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത്. സോഫാർ വൈറസും ആന്റിബയോട്ടിക് യാതൊരു യൂസും ഉണ്ടാവത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ മൈൽഡ് സിംറ്റംസ് സമയത്ത് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് അത് സിവിയർ സിംറ്റംസിലൂടെ പോകുന്നുള്ളതിൽ കാര്യമില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന പേഷ്യൻസ്, സിവിയർ സിംറ്റംസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസ് ഈവൻ അപ് ടു ഹയർ ആൻഡ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുത്തിട്ട് പോലും റെസ്പോൺസ് ആയി വരത്തില്ല ചില കേസുകൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആന്റിബയോട്ടിക്സിന് വലിയൊരു പ്രയോജനം ഇല്ല ഹോം ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ബേസിലായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രൂഫ് കാണണം അതിനാ പേഷ്യൻസിന് മറ്റുള്ള ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചാറ്റ് ബോക്സിലുണ്ട്. How common is ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹീമോട്ടൈസിസ് ഒരു ഡേഞ്ചറസ് സൈനാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കാറ്റഗറി സി പേഷ്യൻസ് ഡേഞ്ചറസ് സൈനാണ്. അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് യൂഷ്വലി ഹീമോട്ടൈസിസ് ഉണ്ടാകുന്നത് 2-3 കണ്ടീഷനിലാണ്. ഒന്ന്, നെക്രോട്ടൈസിങ് ന്യൂമോണിയ ആയിട്ട് മാറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെസൽസ് എറോഡ് ചെയ്ത് ഹീമോട്ടൈസിസ് വരാം. മറ്റൊന്ന്, എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലങ് ഡിസീസ്, ഫൈബ്രോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലങ് ഡിസീസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിന്, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പോസ്റ്റ് TB സീക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ക്യാവിറ്ററി ലീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലങ് ഫൈബ്രോസ് ഒക്കെ ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് ഏത് ന്യൂമോണിയ വന്നാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹീമോട്ടൈസിസ് വരാം. മൂന്നാമത്തത്, യൂഷ്വലി ഉണ്ടാവേണ്ട ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനോട് ആന്റികോഗുലേഷൻ അല്ലാതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫ്യൂസ് അൽവേലാർ ഹെമറേജ് എന്നൊരു ഡേഞ്ചറസ് സിനാരിയോ ഉണ്ട്. ആ കേസിലും ഹീമോട്ടൈസിസ് വരാം. അപ്പം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂമോണിയ തൊട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഏത് സിനാരിയോ ആണ് ഹീമോട്ടൈസിസ് വരാം. എന്തായാലും ഹീമോട്ടൈസിസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ടു ഡേഞ്ചറസ് സൈൻ ആണ്, ഒരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ ആണ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ളത് പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലങ് ഡിസീസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീമോട്ടൈസിസ് ആണ്, പോസ്റ്റ് TB സീക്കിലേക്ക് പോലുള്ള. അപ്പൊ ആ കേസ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. പക്ഷെ അതൊന്നും അറിയാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് കാറ്റഗറി സി ആയിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തി പേഷ്യൻസിനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. മ്യൂക്കോർമൈക്കോസിസ്, വാട്ട് ഈസ് ദ സിനാരിയോ ഹിയർ? ഈ ഓർബിറ്റൽ മ്യൂക്കോർമൈക്കോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂക്കോർമൈക്കോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി കണ്ടുവരുന്നത് പേഷ്യൻസ് വിത്ത് ഹൈ ഡോസ് ഓഫ് സ്റ്റിറോയിഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിനാരിയോയിലാണ്. കേരളത്തില് ഇതുവരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സിനാരിയോ
ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല. കാരണം എന്തോ പല ഫാക്ടർ. ഒന്ന്, കേരളത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗൈഡൻ ബേസ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ നമ്മൾ പൾസ് സ്റ്റിറോയിഡ് തെറാപ്പി ഒന്നും പറയുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. നോർമൽ മാക്സിമം മീതൽ പെർണിസോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 60 മില്ലിഗ്രാം വരെയാണ്. പക്ഷെ എനിക്കൊന്ന് സിവിയർ ഡിസീസിന്റെ ഒരു പ്രിവലൻസ് കാരണം ദേ ആർ ഫോഴ്സ്ഡ് ടു ട്രീറ്റ് വെരി ഹൈ ഡോസ് ഓഫ് പൾസ് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു 1 gram വരെ 1000 മില്ലിഗ്രാം ഒക്കെ ഉള്ള 1 gram വരെയൊക്കെയുള്ള ഡോസ് പലയിടത്തും ഇതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ബേസ്ഡ് സീനിയറാണ് പറയുന്നത്. 1 gram വരെയുള്ള ഡോസുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സീനിയർ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പല പേഷ്യൻസിനും കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഹൈ ഡോസ് സ്റ്റിറോയിഡ്സിന്റെ യൂസ് മ്യൂക്കോർമൈക്കോസിസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത്. പിന്നെ ഒപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ സെറ്റപ്പിന്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ പ്രാക്ടീസസ് ഇത് രണ്ടോട് ചേർന്നതുകൊണ്ട് ഈ മ്യൂക്കോർമൈക്കോസിസ് ഇൻസിഡൻസ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് സ്ട്രോങ് എലോട്സ് പാരസൈറ്റിക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് ഐവർമെക്റ്റിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ കുറവായിരിക്കും, പക്ഷെ അതല്ലാതെ തന്നെ സ്ട്രോങ് എലോട്സ് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്, അസ്പെർഗിലോസിസ് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഹൈഡോസ് സ്റ്റിറോയിഡ്സ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന പേഷ്യൻസിന് പോസ്റ്റ് കോവിഡ് വന്നാലും അവരെ സിറ്റുവേഷൻ കുറച്ച് വേഴ്സൺ ആവാനുള്ള കുറച്ച് അൺകോമൺ അതർവൈസ് അൺകോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് മ്യൂക്കോർമൈക്കോസിസ്, അസ്പെർഗിലോസിസ്, സ്ട്രോങ് എലോട്സ് പാരസൈറ്റിക് ഇൻഫെക്ഷൻ. ഇതെല്ലാം കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പല ഭാഗത്തായിട്ട്. ആക്ച്വലി ഡൗട്ട് ഒന്നും കാണുന്നില്ല. സോ എന്തായാലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഡു വി പ്രിസ്ക്രൈബ് MDA ബ്രിസോണേറ്റ് ഫോർ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് കഫ് റുട്ടീൻലി? യൂഷ്വലി പേഷ്യന്റ് സ്റ്റേബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായത് ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഡിസീസ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടായതെങ്കിൽ അത് പോസ്റ്റ് വൈറൽ അല്ലെ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് കോഫ് എന്നുള്ള രീതി കണക്കാക്കിയാൽ മതി. ആ പേഷ്യന്റിന്റെ കോഫ് നിയർലി 4 to 6 വീക്സിനുള്ളിൽ സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി ആ കോഫ് റിസൊല്യൂട്ട് ചെയ്യും. അതിനുവേണ്ടി സ്റ്റിറോയിഡ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സ്റ്റിറോയിഡ് ഇൻഹേൽഡ് സ്റ്റിറോയിഡ്സിന്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ വരുന്നത് maximum 7 days if the patients having a cough more than 5 days persist ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു 7 days ഉള്ള ഇൻഹേൽഡ് സ്റ്റിറോയിഡ്സിന്റെ യൂസ് മതി. പോസ്റ്റ് കോവിഡ് കോഫിന് സിംറ്റമാറ്റിക്കലി സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും സ്പോണ്ടേനിയസ് റെസ്പിറേഷൻ ജസ്റ്റ് അഷ്യൂറൻസ് മാത്രം മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആന്റി ഹിസ്റ്റമിൻ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ള കാര്യത്തിനൊന്നും വലിയ പ്രയോജനമില്ല. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഷ്യൂർ ചെയ്യാം അത് പേഷ്യന്റ് അതർവൈസ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് വിത്തിൻ 6 weeks റെസൊല്യൂട്ട് ചെയ്യും, റെസൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും, കോഫ് നിൽക്കും. 6 weeks വരെ ചില പ്രൊലോങ് ചെയ്യാറുണ്ട്. CRP ഇൻഡിക്കേറ്ററേ അല്ല സ്റ്റിറോയിഡ്സ്. CRP ഇൻഡിക്കേറ്റർ സിവിയർ ഡിസീസ് എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ വൈറ്റൽസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ്, ഡീസാച്ചുറേഷനും റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റും ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ സ്റ്റിറോയിഡ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ കേരളത്തിലെ ഗൈഡ് ലൈൻസിനകത്ത് HRCT എടുത്തിട്ട് സിവിയർ എക്സ്റ്റൻസീവ് ലീഷൻ ഇൻ CT സ്കാൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഓക്സിജൻ ഡീസാച്ചുറേഷൻ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെ ഡിസ്കഷനോടുകൂടി തന്നെ സ്റ്റിറോയിഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഒരു എക്സ്ട്രാ ആഡഡ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഫോർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റിറോയിഡ് അതർ ദാൻ റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് ആൻഡ് സാച്ചുറേഷൻ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഡോക്ടർ അൻരൂപ്. വളരെ ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് എക്സോസ്റ്റീവ് ആയിട്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏകദേശം ആൻസർ ചെയ്തു. വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗെയിം. ഐവർമെക്റ്റിൻ 12 milligram OD ആണോ അതോ 6 milligram BD കൊടുക്കാമോ? Is it given a single dose 12 milligram or 200 microgram per kg ആണ്. അതനുസരിച്ച് 6 milligram തൊട്ട് 12 milligram ഏത് വേണമെങ്കിലും അവരുടെ വെയിറ്റ് അനുസരിച്ച് വരാം. 6 milligram 3 milligram ടാബ്ലറ്റ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് അതനുസരിച്ച് ആ ടാബ്ലറ്റ് കൊടുക്കാം. അത് വൺസ് ഡെയിലി ആയിട്ട് 3 to 5 days ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് BD ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഒറ്റ സിംഗിൾ ഡോസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. I think no more queries. So shall we move on to the next session? Thank you, Dr. Anuroop. എല്ലാവർക്കും വളരെ നല്ല ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു. ഏകദേശം ഒരു നമ്മള് എല്ലാ ഏരിയാസും ആസ്പെക്ട്സും കോമൺ ഡൗട്ട്സും എല്ലാം എനിക്ക് ഒന്ന് ഡോക്ടർ അൻരൂപ് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സർ ഒരു കാര്യം കൂടി സർ, ഈ ഐവർമെക്റ്റിൻ കാറ്റഗറി ബിക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സർ PHC ലെവലിൽ നിന്ന്? ചെയ്യാം വീട്ടിൽ കൊടുക്കാം ഐവർമെക്റ്റിൻ. അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റിറോയിഡ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, സ്റ്റിറോയിഡിൽ വ്യത്യാസം വരേണ്ട ഏക കണ്ടീഷൻ പ്രഗ്നൻസിയിലാണ്. പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഫീറ്റൽ മെച്യൂരിറ്റി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മീതൽ പ്രെഡ്നിസോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ഡെക്സമേഥസോൺ 6 milligram 4 dose as usual നമ്മൾ ഫീറ്റൽ മെച്യൂരിറ്റി കൊടുക്കുന്ന പോലെ 4 dose കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ മീതൽ പ്രെഡ്നിസോളിലോട്ട് മാറ്റാം.
അതാണ് ഏക ഒരു വ്യത്യാസം. ഡെക്സമോസോൺ മാത്രം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ വരുന്നത്. അതർവൈസ് മീഥൈൽപ്രെഡ്നിസോളോൺ യൂസ് ചെയ്യാം. മറ്റേ ഐവർമെക്റ്റിൻ ഫാമിലി ആയിട്ട് PSCകളിലൊക്കെ കൊടുക്കാം, ഈ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറി ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഒരുപക്ഷെ ഇനിയിപ്പം പേഷ്യൻസ് ഡീസാച്ചുറേഷൻ അല്ലാത്ത പേഷ്യന്റ് വീട്ടിലിരിക്കേണ്ട ഗതിയിലോട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. ഇപ്പം CAD അല്ലെങ്കിൽ CKD അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ്, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഒക്കെ ഉള്ള പേഷ്യന്റ് മൈൽഡ് സിംറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഐവർമെക്റ്റിൻ കൊടുക്കാം. ഈസ് എ കാറ്റഗറി B കേസ്. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ആ സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചത്, ഗൈഡ് ലൈൻ ഉള്ളത്. Okay, sir. Thank you. Okay. Once again, I thank Dr. Anuroop.